Hello! Ako po si Betchay ng YouTube channel na Buhay Korea. At ngayong araw po, January 11, ay pag-uusapan po natin ang tungkol po sa registration ng Eps-Topik. Kahapon po, January 10, ay nilabas na po ng POEA ang announcement tungkol sa implementation ng point system for recruitment of foreign workers para po sa Pilipinas. Ito po yung fourth time na implement nila ang point system. Okay? So, makikita niyo po yung information na ito sa poea.gov.ph. So, mahaba-haba po siya, 23 pages long. Okay. So, unang-una, tandaan po natin na itong point system na to ay different, medyo iba po siya sa dating Eps-Topik nung 2015 na mag-testan po kayo and pwede na po kayong madagay sa job roster ng POEA. Sa point-based system or sa point system for recruitment na to, tinitingnan po dito yung score niya sa Eps-Topik at saka yung skills test po at competency test niya. So una, bago po kayo makapasa or bago po kayo mag-take ng test, siguraduhin niyo po wala po kayong color weakness or color blindness. So, hindi po yung pinapayagan sa point system-based test. Okay? So, nakalagay po dito, applicants with any physical handicaps, such as a slip disc, finger amputation cannot pass the point system. So, hindi po kayo makakapasa. Okay, so in the recruitment point system, candidates will be selected in order of highest score. So, yung pinakamataas na score, ang magiging basihan po sa selection. So, to pass the first round, so dalawang round po ito. Yung first round po natin is yung Eps-Topik test. Okay? Kailangan po na makakuha kayo ng at least 50 for manufacturing. 100 points po yung total, 50 points po yung at least, yung pinaka-minimum na pwede nyo makuha, pero hindi po ibig sabihin na dahil naka-50 na kayo, pasado na po kayo. Kasi po sabi dito, at most 150% of the expected number of final passers of the point system will be selected in order of highest score. So, depende po sa dami na nakapasa or sa dami na nakuha na mataas na score, ang magiging basehan kung ilan po yung makakapasa sa first round na makakapunta sa second round. Okay? Yung second round po ng point-based system is yung tinatawag ng skills test and competency test. Yung skills test po is mandatory. Kailangan nyo pong kuhanin yon, at yung competency test naman po ay optional. Meaning, kung hindi po kayo magsasubmit ng dokumento for competency test, okay lang po yon. Okay? Considering the accumulated point, the candidates within the expected number of selections will be selected to pass the point system in the order of the highest scores. So, pinakamataas na points, ang mas mataas na score makuha nyo, mas maganda po. Mas malaki yung chance nyo. Okay? Okay. Alright. So, ano po yung skills test na sinasabi natin? Skills test po, iti-test po kayo yung physical strength nyo po, yung mismong skills nyo, yung interview nyo, at saka yung basic skills sa pagtatrabaho. At yung competency test naman po, kung may experience po kayo sa manufacturing na at least 1 year, at kung meron po kayo mga national certificate na nakuha, kagaya ng TESDA, at kung meron po kayong training course na nakuha. Okay, national certificate, I think yung mga lisensya, ganon. And then yung sa training course naman po, yung sa kagaya naman nakuha yung sa TESDA. Pero mas mainam po na i-download niyo po yung file na nasa POEA para makita niyo po yung mga actual files na kakailanganin niyo po ipasa or na pwede niyo ipasa sa competency test niyo. Okay? So, number 1, importante po tandaan natin yung dates. Okay. Yung dates. So, ang dates po ay January 20 and 22. So, malapit na po siya. 9 days na lang. At registration na po ng Eps-Topik or ng registration na po para sa point-based system para sa mga gusto makapunta ng Korea. So, January 20, 21, 22. 3 days lang po yun. Okay? Na pwede po kayo makapag-apply para sa test. And then, yung dalawang klase po kasi yung test nila, yung PBT test at saka yung CBT. Ngayon, yung PBT po is yung paper-based test at yung CBT naman po ay yung computer-based test. Okay, kailan po yung test nila? Yung application period po for both tests is January 20 and January 22. Okay?
Sa PBT po, yung announcement ng test venue at saka date is January 31. And yung implementation or yung mismong testing date is February 15 and February 16. At ang announcement po ng test results ay February 21. Now, sa CBT naman po, ang registration po ay sa January 20 to January 22 at ang announcement po ng test venue and the date is April 17. Yung test date mismo po ay April 27 to July 17 at ang test result ay July 24. Okay? So, ano po yung paraan? Kagaya ng sabi natin, yung scoring. Ano po yung scoring recruitment point system for foreign workers? So, yung first round is yung Eps-Topik, gaya ng sabi natin. Second round is yung skills test plus yung competency test and then i-add po yung score nun. So, yung score po ng Eps-Topik, highest is 100. Sa skills test po, highest is 100. Yung competency test naman po is additional score, work experience, 3 points. If you have completed a vocational training course, and academic background, that's 1 point. At kung meron po kayong government-issued certificate, that's 1 point. Okay. So, sa mga magte-test po ng Eps-Topik, 50 minutes po yung duration ng test. Reading is 20 questions. And then listening po is 20 questions. So, tag 25 minutes po yun. Multiple choice, mauuna po yung reading and then yung listening. So, for manufacturing, 100 points po siya. Okay? So, gaya na sabi natin, yung number of passers, hindi po malalaman exactly kung ilan. I-announce po yun after ng test. Number 2, yung skills test naman po. Ang total po niya is 100 points. Physical strength is 30 points. And then yung interview nyo, which is in Korean, is 30 points. And yung basic skills po is 40 points. Okay? Okay. Okay. So, yan po yung mga importanteng dates na dapat yung malaman. At ano po yung mga qualification nyo. Yung qualification, dapat po, age between 19 and 38. So, yun lang pong pinakanak mula January 21, 1981 hanggang January 21st, 2001. So, kung pinakanak po kayo ng January 10, 1981, hindi na po kayo pasok. Kasi dapat po January 21, 1981 hanggang January 21, 2001. Number 2, dapat po person who has not been convicted of imprisonment or heavier punishment, dapat po wala po kayong conviction. Sa korte, hindi po kayo na punish or nakalimutan ko sa Tagalog ang punish. Naparusahan, hindi pa po kayo naparusahan. So wala po kayong conviction, okay? Number 3, person who have no record of deportation or departure orders from the Republic of Korea. Ibig sabihin, hindi po kayo nag-TNT, wala po kayong tatak sa passport nyo na na-deport kayo or nabigyan po kayo ng departure order. So, it doesn't mean po na porke bago yung passport nyo, kahit nag-TNT kayo and then nabago yung passport nyo, pwede na po kayo. Hindi po ganun. Kasi may mga record naman po dito sa Korea at biometrics po yung ginagamit natin dito. Okay. D. Person who is not restricted from departure of home country. So, dapat po pinapayagan kayo ng bansa natin, ng Pilipinas, na makaalis ng bansa. So, person who has no color blindness and color weakness. So, dapat po walang color blindness at wala pong color weakness. At, lastly, person who don't have more than 5 years of duration of sojourn, including the duration of sojourn, combining sojourn period with E9 visa and E10 visa. So, kung nakapag-Korea na po kayo, dapat po, hindi po lumagpas yun ng 5 years. Okay? Say, dati po nagpunta kayo ng Korea and then bumalik kayo dito bumalik po kayo ng Pilipinas, dapat po hindi po kayo nagstay sa Korea noon ng mahigit 5 years. Dapat less than. Kung sakaling gusto niyo bumalik uli sa recruitment point system na ito. Okay. So, ano po yung paraan? Paano po kayo makakapag-apply? Method is online only. So, poea.gov.ph sa e-registration website po nila. And remember po, nakalagay din po kasi dito information kung ilang
kung ilang tao po yung nasa job pool or nasa job list ng HR de Korea. Yung male po, 693, and yung female po, 3,179. So, ibig sabihin, meron pong 3,179 na babae na naghihintay pa na makuha sa Korea at 693 po na mga lalaki na naghihintay pa na makapunta ng Korea. So as a usual guideline to all EPS countries, most female applicants remain longer in the pool because Korean employers prefer male employees. Mas gusto po kasi ng mga Korean employers na mga lalaki kasi mas physical, mas physical po kasi yung trabaho na ginagawa dito. Okay? So, yung required documents po, application form, number 1, application form. And number 2, yung copy po ng passport nyo. Importante po yan. Number 3, yung photographs, 3.5 by 4.5 cm, taken within 3 months. Okay? At yung receipt of test fee po. Yung test fee po is 1,214 pesos po. And you can enter your application information sa online registration or sa e-registration po. Okay? So remember, yung registration po natin is January 20 to 22, 3 days lang po yan. So make sure na meron po kayong maayos na computer at maayos na computer para dyan. Kasi yung iba nagkakaroon sila ng problema at may mga panahon before na hindi nakakaya ng POE server yung dami ng aplikante. So nagkakaroon ng problema. Okay. So kung i-download niyo po yung file na nasa poe.gov.ph, makikita niyo po yung iba pang information na relevant sa test, sa Eps-Topik test na ito. Basta po tandaan nyo lang yung mga dates at tandaan nyo po kung napasok kayo dapat sa requirements or sa qualification. Okay? So, good luck po sa inyo at mag-aral po tayong mabuti ng Korean para mas mataas na score makuha natin. Pero okay, other notices and comments. So, applicants with color weaknesses are not permitted to pass point system-based test. So, kung may color blindness and color weakness po kayo, hindi po kayo pwedeng makapasa. And the use of digital services, kung gumagamit po kayo ang mga paggamit po ng cellphone ay bawal na bawal po sa test site. Okay? At dishonesty acts, including but not limited to cheating on an exam. So, pag nahuli po kayo nag-cheat sa test nyo, hindi po kayo pwedeng makapag-test uli within, for 3 years, okay? At kung meron po kayong pinasa sa competency test nyo pa, i-verify po nila yan. So, make sure po na wala po kayong dokumento na falsified. Dapat po, lahat po ng dokumento nyo ay totoo. Okay? So, if information in the passport in the application form of Eps-Topik do not match each other, the candidate will not be allowed to pass the point system-based test and not allowed to arrive in Korea. Okay, remember po, i-verify po nyo na yung information nyo. Dapat po, totoo po lahat ng ating mga dokumento. The person who successfully got in will get a chance to be listed in a valid roster, but this does not guarantee their employment. So, kung naging successful po kayo, nakapasa po kayo sa lahat, ilalagay po yung pangalan nyo sa roster, pero hindi po yung garantiyan na makakapagtrabaho na po kayo sa Korea. Pag napili po kayo, swerte, di ba? If one can't get through health checkup or has any records of illegal stay, she will be deprived of any chance for employment. So, make sure po na yung health checkup nyo ay totoo at really physical fit po kayo na makapagtrabaho sa Korea at wala po kayong record of illegal stay sa Korea. If the drug test results are positive after entering Korea, you can be returned to your country. Ano pa ba? Okay. Alright. So, iyan po yung mga details, yung importanteng detalye tungkol sa pagre-register po sa Eps-Topik
para sa EPS Topic 2020 or para sa recruitment point system ng pagtatrabaho sa Korea. Okay? So, ito po si Betchay. Hanggang sa muli sa YouTube channel na Buhay Korea.